Hello viewers, welcome back to my channel. It's Sylvia from Makeup Tutorial by Sylvia. আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা নাইট আউট পার্টি মেকআপ লুক। তোমরা যদি আমার এই লুকটা লাইক করে থাকো তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে এন্ড সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবে না, তাতে করে তোমরা আমার নেক্সট ভিডিও দেখতে পারবে। চলো তাহলে আর সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের মেকআপ স্টার্ট করি। আওয়ারগ্লাস ব্র্যান্ডের এই প্রাইমার থেকে আমি আমার মেকআপ স্টার্ট করতে যাচ্ছি। প্রাইমারটা আমি এই টাইপের একটি ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করছি এবং খুব ভালো করে এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেন মিলানির এই কনসিলার দিয়ে আমি আমার ফুল ফেস কনসিলিং করে নিচ্ছি। এটিকে আমি আমার চোখের নিচে এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড দেন আমার কপালে এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি, নোজে এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড আমার লিপসের দু সাইড এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি। আমার চোখের উপরেও আমি এইভাবে একসাথে কনসিলিং করে নিচ্ছি। এই টাইপের টাইনি একটি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে আমি আমার কনসিলিংগুলো খুব সুন্দর করে ব্লেন্ডিং করে নিচ্ছি। বিউটি ব্লেন্ডারটা আমি অলওয়েজ একটু পানি দিয়ে সোক করে নিই, এতে করে আমি ব্লেন্ডিংটা খুব স্মুথলি করতে পারি। আজকে আমি ডিওরের এই ইয়ার ফ্লাশ ফাউন্ডেশনটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। ফাউন্ডেশনটা আমি আমার বিউটি ব্লেন্ডারে অ্যাপ্লাই করে দেন আমার ফুল ফেসে এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি। আরবান ডিকের আইব্রো প্যালেট থেকে আমি এই ডার্ক ব্রাউন কালার শেডটা আমার আইব্রোর জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। দেন মিলানির এই কনসিলারটা দিয়ে আমি আমার ব্রাউর উপরে এবং নিচে এইভাবে কনসিলিং করে নিচ্ছি। স্ম্যাশ বক্সে এই কনসিলারটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। কনসিলারটা আমি আমার চিকের উপর থেকে নিচে এইভাবে একটু লম্বা লাইনের মতো টেনে দেন আমি এটাকে খুব ভালো করে ব্লেন্ডিং করে নিচ্ছি। বানানা পাউডারটা আমি আমার চোখের নিচে অ্যাপ্লাই করে নিব, এতে করে আমি যখন আমার আই মেকআপ করব যদি কোনো এক্সট্রা প্রোডাক্ট পরে এর মধ্যে পড়বে দেন এটা আমি পরে সুন্দর করে মুছে ফেলব। মরফির ড্রিমস চয়েসের এই প্যালেট থেকে আমি রেড কালারটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এই শ্যাডোটি আমার মিডল অফ দ্য ক্রিজে ঠিক এভাবে অ্যাপ্লাই করছি।
এই টাইপের একটি মিডিয়াম ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার এই শ্যাডোটাকে খুবই ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব, যেন এর মধ্যে কোনো হার্শ লাইন না থাকে। একটু করে প্রোডাক্ট অ্যাড করছি অ্যান্ড দেন ব্লেন্ড করে যাচ্ছি। কন্টিনিউয়াসলি ব্লেন্ডিং করছি। আমাদের আইশ্যাডোর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা দিক হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভালো করে ব্লেন্ডিং করা। আইশ্যাডোর ব্লেন্ডিংটা যত বেশি সুন্দর হবে আইশ্যাডোটা তত বেশি ভালো দেখাবে। সেম টেকনিক আমি আমার আরেকটি চোখে এইভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। টার্টের এই প্যালেট থেকে হোয়াইট শিমারি কালার এই আইশ্যাডোটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। শ্যাডোটা আমি আমার ব্রাউ বনে ঠিক এভাবে হাইলাইটের মতো করে অ্যাপ্লাই করছি। মরফির সেম প্যালেট থেকে আমি এই কফি কালার আইশ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। শ্যাডোটা আমি আমার চোখের আউটার কর্নারে ঠিক এভাবে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড দেন ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেন আমার চোখের ইনার কর্নারে এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড দেন ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। মিলানির এই কনসিলারটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। কনসিলারটা আমি আমার মিডল অফ দ্য লিডে ঠিক এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি এবং একটা কাট ক্রিজ ক্রিয়েট করছি। মরফির সেম প্যালেট থেকে আমি রেড কালার আইশ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এই শ্যাডোটা আমি আমার কাট ক্রিজের দুই সাইডের কর্নারে এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি।
ববি ব্রাউনের এই আইশ্যাডো প্যালেট থেকে আমি গোল্ডেন কালার গ্লিটারি আইশ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এই শ্যাডোটি আমি আমার মিডল অফ দ্য ক্রিজে ঠিক এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি। রেড অ্যান্ড গোল্ডেন কালারটা আমি ঠিক এইভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। মরফি সেম প্যালেট থেকে রেড কালার আইশ্যাডোটা আবার নিচ্ছি অ্যান্ড এই শ্যাডোটা আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে ঠিক এইভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। মরফির প্যালেট থেকে এই ব্ল্যাক কালার আইশ্যাডোটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এই শ্যাডোটা আমি এই টাইপের একটি টাইনি ব্রাশের মাধ্যমে আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে ঠিক এইভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। সেফোরা ব্র্যান্ডের এই আইলাইনারটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এটা আমি আমার চোখের উপরে ঠিক এভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। টাটার এই মাস্কারাটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। মাস্কারাটা আমি আমার আপার এবং লোয়ার ল্যাশেসে ঠিক এইভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ববি ব্রাউনের এই প্যালেট থেকে আমি এই লাইট গোল্ডেন কালারটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এটি আমি আমার দু চোখের ইনার কর্নারে হাইলাইটারের মতো করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। থ্রিডি মিঙ্ক ফলস আইল্যাশেসটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এটি আমি আমার চোখের উপরে এইভাবে বসিয়ে ফার্স্টে ইনার কর্নার থেকে টান দিচ্ছি অ্যান্ড দেন আউটার কর্নার থেকে, তাহলে আমার ল্যাশেসটা সুন্দরভাবে চোখে বসে যাবে। টার্টের এই ব্রঞ্জারটা আজকে আমি অ্যাপ্লাই করছি। এটি আমি হালকা হাসি মুখে ঠিক এইভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। টার্টের এই লিকুইড ম্যাট লিপস্টিকটা আমি অ্যাপ্লাই করছি এবং এটার শেড হচ্ছে সল্টি।
অফার এই লাইট গোল্ডেন কালার হাইলাইটারটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। হাইলাইটারটা আমি ঠিক এভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফাইনাল লুক। আশা করি আমার এই লুকটা তোমরা সবাই লাইক করেছো। তোমরা যদি আমার এই লুকটা লাইক করে থাকো তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। অ্যান্ড তোমার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসকেও বলবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে। তোমরা কেউ যদি আমার কাছ থেকে কোনো লুক চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে, তাহলে আমি তোমাদের জন্য সেই লুকটা ক্রিয়েট করব। Stay safe, stay home. See you next time. Bye bye.